Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nita di sini. Kali ini kita akan ngewarnain pizza. Nah, ini pizzanya kita warnain berdasarkan hasil dari pengurangan ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada yang diwarnainya orange, kuning. Terus ada yang diwarnainya warna apa ya itu ya. Nah, kalian itu lihat kan angka-angkanya, dikurangin dulu baru nanti hasilnya berapa nih. Misalnya kalau angka 2 itu warnanya warna apa? Angka 3 warnanya warna apa? Nah, kalian komen ya, yang aku warna ini salah atau bener nih warnanya. Oke, teman-teman, kita mulai aja yang warnanya.
Tick-tock.